Buterev tuguse ku Kimbugwelive olunaku olwaleero lwa kubiri is it sibanga njogedde lunaku lukyama olunaku olwaleero lwa kubiri tubaanirizaako nnyo mwenna ku Kimbugwelive tukeereyemuko naye kibadde tekyebeereka olw'okwagala okugattagatta information oba facts wano na wali okubanga tetubajjulira bitayidde oba bitannajja ne tuba nga tugamba okay bajja kutulinda kubanga n'abatalabye leero n'enkya lunaku era show oba ogisangayo ku YouTube ne Facebook page zaffe eza Kimbugwelive. Jjukira nti tuli live ku Facebook page ate tuli live ne ku YouTube channel zonna nga ziyitibwa Kimbugwelive. So bwe networkayo bwe bekutawaanyamu ku YouTube, I mean ku Facebook, ng'ogenda ate ku YouTube channel yonna tuba streaminga live. Technical team yaffe ekyagezaako kubanga etukwasaganyiza ebintu okubanga ne ku Instagram streaminga live ne ku Twitter nga streaminga live. Very soon tujja kuba tubategeeza because team ekola butaweera. Olwaleero tugenda kwogera ku ki? Ye lwaki mbasunira? Mwagala biyiika musooke tukole bwe tuti ate n'oluvannyuma mu seconds tube nga tukomawo twolekere ekituleese olunaku olwaleero. Webale nnyo webalire ddala munnaffe n'akayimba ako akatuguzaawo programu yaffe olunaku olwaleero. Twabasuubiza olunaku olwaleero tugenda kuba tukwata ku by'obugagga eby'omu ttaka Uganda byerina. Uganda nsi nno yeewuunyisa bannange, yatondebwa nga erina ebintu by'obugagga oba mwe buli kye mumanye eky'obugagga ekiri nakyo ekiri mu nsi muno kye tuyita natural resource. Uganda almost ku nsi yonna yesinzaako ebintu ebingi. Kino kiri ku record era tugenda kuba tukibategeeza olunaku olwaleero mukitegeere okuva wano wenjagala mukitegeere mukijje so that tetuddamu ate kwerimba ate ebirungi biri side eno ate ebirungi biri side eri. Naye mu studio sirimu nzekka, ndimu ne munnange Kalyango Jovan ono statistician ate ninamu ne munnange Gerald era ngono accountant mulamba okuva mu ggwanga eri America agenda kuba atubuulira each price y'ebintu bino mu mawanga ag'enjawulo era nga bwe tuba tetunnatandika nga bwe twagambye katukole bwe tuti then tukomewo.
All right. All right. Uh, 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 kakati kalya ne waliwo kenjagala tulabe naye njagala mukekkaanye era muwulire ebigambo omukyala ono bye yali ayogerako ku Africa ne natural resources zaayo. Wandike bino abaana saagala babikubuuze nga tomanyi. Okay? Saagala abaana bakubuuze nga tomanyi. Bino tebakyabibasomesa mu masomero. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world. The Western world depends on Africa in every possible way, since alternative resources are scarce out here. So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn to sustain that image of Africa globally. Ad campaigns paid for by innocent people under the impression to help with their donations. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. We all know the dollar is worthless, while the euro is merely charged with German intellect and technology, and maybe some Italian pasta. How can one expect donations from nations that have so little? It's super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our gold and diamonds. But instead, you should come empty-handed, filled with integrity and honor. We want to share with you our wealth and invite you to share with us. The perception is that a healthy and striving Africa would not disperse its resources as freely and cheaply, which is logical. Of course, it would instead sell its resources at world market prices, which in turn would destabilize and weaken Western economies established on the post-colonial free meal system. Last year, the IMF reports that 6 out of 10 of the world's fastest growing economies are in Africa, measured by their GDP growth. The French Treasury, for example, is receiving about $500 billion year in, year out, foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt they forced them to pay. Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. In 2008, he stated that without Africa, France will slide down in the rank of a third world power. This is what happens in the human world, the world we have created. Have you ever wondered how things work in nature? One would assume that in evolution the fittest survives. However, in nature, any species that is overhunting
overexploiting the resources they depend on as nourishment. Natural selection would sooner or later take the predator out because it upsets the balance. Alright, ebigambo by'omukyalo oyo kansubire biba mubiwulidde bulungi era biba bukadde mu mitima awo wennyini wenjagala okuyitira mikono gyange. Nabagambye mu studios ndimu ne Jovan Kalyango ate ne munange Gerald Semambo bengenda okutambuza nabo programu eno eyaleero era njagala mugitegeere bulungi genda mpola okusobola okuginnyonnyoka. Uganda eyina ebyobugagga biyitirivu naye munnayuganda amanyi ebyobugagga bino bye tulina, amanyi ebyobugagga bino gye biri. Uganda amanyi ebyobugagga Uganda byesima biri worth how much. Tutaddeyo akantu ku pages zaffe nga tetunnatandika akabayise ne kabalaga ebyobugagga biri worth how much. Figures ezibaddeko muzirabye zibadde mu 5 trillions, 3 trillions annually. Naye no sente ziva mu districts ez'enjawulo. Ba RDC oza mirimu ki gye bakola ku ma districts eyo gye bali. Ba RDC biki bye bakola eyo gye bali. Buli wamu ogenda okuwulira waliwo RDC. Buli wamu ogenda okuwulira Mwami Museveni wano ataddewo gundi bwati ne bwati. Bino bye bintu oluusi bye bakolayo bye mutamanyi ebiba bigenda maaso mu districts ezo. Katwekkaanye akantu kano bakatuddemu tukekkaanye akabaddeko prices oba sente ze tufuna mu byobugagga bya Uganda eby'omu ttaka eby'enjawulo, then tugenda kuba tukomawo tutandike program. Uganda's natural resources are found all over its land. Uganda is home to almost half of the world's natural resources and about 30% of the world's minerals alone. This has mostly been denied by its people. This has been due to the world's ruthless dictator making this his personal property and shared among the first family. Moroto, rich in diamond, copper, coal, and soda. Mubende, rich in gold, diamonds, manganese, and silver. Then we have Tororo, aluminium, natural gas, crude oil, and phosphate. Would you like to know what is really happening to Uganda's natural resources? Would you like to know who is in real control of Uganda's natural resources? Would you like to know who is really benefiting from Uganda's natural resources? If it is not you, the indigenous Ugandan, then who is benefiting? Stay tuned at Kimbugwelive.
Okay, tutandise show yaffe olunaku olwaleero. Emiwendo ogirabye egikulagiddwa ku screen yo na estimation oba bwe tuga estimate 5 trillion kitegeeza zisobola okuba nga zisukkamu oba nga tezikula. Ani alina okuvaayo? Mwami Gerald, you have to switch off your volume. You have to mute your computer. Thank you very much. Thank you. Ekyaliko sijja kuleetanga. Ekyaliko you have to mute. All right. Ndowooza kakati oteredde bulungi. Ompulira bulungi Gerald? Can you hear me? Can you hear me, Gerald? Yeah, I can hear you. Okay. Let's go, my people. Abalungi tusimbudde ne show ey'olunaku olwaleero. Njagala okutandika ne Bwana Kalyango Jovan obuze ku bantu ate n'oluvannyuma Gerald abuze ku bantu tubeere nga tuggulawo show y'olunaku olwaleero wano ku Kimbugwelive. Jovan. Abatulaba mugyebaleko gyonna gye mutuusizzaako engalo. Oba ofunye ekirungi wayita engalo mu maaso naddala ggwe Munnayuganda yonna gy'oli mu nsi eno. Naawe afunye obuzibu tusaba Mukama akugumye akunyige ebiwundu ebyo. Ne leero ntuuse naye nga mbajjukiza si ffe bagezi abasinga. Tujja kubaako just ettoffaali lye tuteeka. Maybe tusobola ku bye tumanyi okwongerako oba nammwe okubongerako. Kale mu mbeera ya kusharinga. Thank you so much. Okay. Bwana Gerald. Buuzaako ku bantu sebo. Gerald simanyi lwaki eddoboozi lyo lizzeemu okubula ate nga libadde okay nga tutandika. Sooka okeberaawo olabe eddoboozi Gerald sikufuna. Sinnakufuna still abantu tebannakuwulira. Wayinza okubaawo awo technical problem. Naye kati tugende maaso ne Bwana Jovan bwe tutereeza eddoboozi lya Gerald. Bwana Jovan Kalyango, njagala tutandike show ey'olunaku olwaleero nga oyogera ku video ey'omukyala gye tutandise nayo before nga tetunnatandika ku bya bugagga bya Uganda. I watched that video. Yeah. Like 2 years ago. Is one of the things that is one of the most truthful video. Nayo kimanyi lwaki nti most of African people have not watched it yet. Kubanga erimu amazima mangi ate omuddugavu teyeetaaga kugamanya. Okay. Abo abagamanyi bafuba nnyo okugeesigaliza because I'm a person who has argued that education in Africa is not that of importance to the local people. Do you know why it's not important? Because those Africans that do get educated, they use their technocrats to steal from the poor. Those who get knowledge. I was during the saga of Sudil and Bank of Uganda. I visited one friend of mine, a specialist in finance. I asked him, these numbers are not correlating. Which law? Guy nandaga nangamba no, actually, kino tusobola kikola. Wadde ssente banka zerina ziyinza oba ntono naye ate ne tukozesa nnyingi okuziggalawo. N'akinnyonnyola. Kati that is how Africa is. Inti tulina katono, tulina bingi nnyo naye ebyo bye tulina. Somehow nabagambye John nabadde mbagamba nti tulina abalabe ba mirundi ebiri. Omulabe asooka oyo omulabe omuzungu yatussaako $, ekipapula obupapula
netutunda buli kimu kye tulina, netutunda emitwe gyaffe, everything you think, anything sellable. And when I checked, money is an invention. Why was it invented? Have we started to bother ourselves why? When Arabs came to Africa, they were interested in how would we call it, barter trade. We could just exchange until when these whites came and they started exchanging human beings, and then slavery came in. But slavery did not happen on its own. Whites did not just come into a village to do that, to ship us. No, fellow Africans actually participated in shipping fellow Africans. You can visit some fellow dungeons are still in place. You can read about slavery. This is the same thing. So as these people are shipping us, they were also finding these minerals. And since Africans are capitalist in nature, wabakwata obuyinza bamugamba gogenda kubeera safe ne family naki tukuze wano nga bwe tugenda okulaba yo omuzungu ng'akimanyi nti okay bino bigenda gasanze n'ensi yange. France depending ku Africa up to today, because those African countries, I think up to 14 countries, zisasula France omusolo gwa colonialist. Today, the biggest airport, the biggest port in West Africa, it is located in Cameroon. And that port is owned by French people. Cameroon yonge ensi terinamu, naye Paul Biya afaanagana ne Kyaliwe Museveni tebava mu buyinza kubanga bo bali protected. Actually, Paul Biya afaanagana ne last king wa France nti yazimba palace mu capital ya gondi ya Cameroon era tomugambako. That woman, she's a Cameroonian, eyali ku TED Talk, and I don't know where she could be today. She may be even dead because of that speech. Okitegeera oba naye nga bamulimbalimba ne bamwayo akafo n'asirika anyway kubanga obeera mutuufu omu. Today abantu abawakanya Mr. Kyagulanyi si kuba nti mukyamu kubanga ayogera amazima. So even as we should expect abatuwakanya bangi kubanga tugenda kwogera mazima. We don't know kubanga ffe twasigala nga bw'oyogera amazima toyina gy'ogwa era oyina kugasigalako bw'omu. So that woman, she tried to summarize. I sensed the sarcasm in it. Gwe weebuze lwaki UNICEF weeri kale abantu betugabirira naye bo bateekayo obwana bwa Africa nga bonna bukonzibye twakonziba mitwe, not the body. Africa has everything, just like Uganda. DRC Congo, when you look at its natural resources, is approximately to something like not less than $20 trillion. That is more than the biggest economy in the whole world, and that is the United States of America, right? Like ngane Canada, Canada is just 1.1 trillion. That is their GDP. Italy, one of the greatest nations, is just 2 trillions. Netunuya Democratic Republic of Congo, I'm deliberately not mentioning Uganda because that's where we're going. But in Nchabarambuza mu Africa, by making sure tulina entalo abazungu batuguze mundu ffe twekube ffe mukama kyokka kyataatuwa tanatuwa buvumu and will to get the right people kubanga yo muzungu making sure tulina olutalo naye ffe ngensi when did we sit down netugamba no, this is the right path we have to take. Leero bw'obuuza omuntu akubaho nabwe Kyagulanyi alimba results ng'akimanyi NBS tebadde tezirinanga naye akimanyi n'omubuuza kiki ddala ky'ofa takubuulira nsonga because we are home economics. Economists here will explain us what the home economicals do. They are very selfish people. That is what we are. Fengensi to losing direction. They made that we as Africans actually no, this is not the only problem of Uganda. Kyovola banze ngamba nnyo abantu twekwatire mu kintu kyaffe the next government ya Honorable Kyagulanyi nga ffe tugivunaanyizibwako tetumukkiriza bazungu
Okay, Gerald, ompulira kati ku video eyo bakuwulira bulungi sebo. alright ngenda kusooka nsooke mbatumire mwenna kansubire buli kimu kigenda bulungi amidst the situation. Information gye tugenda obawa eri esanyusa ate oludda emalamu amaanyi enyiiza. So ngenda kwogera ku first ku video y'omukyala eya TED Talk gye yagambye about ne mukulu Kalyango agambye about currency dollar engeri ziri ekipapula, but tinjagala mumanye every currency gye mulaba kati nga dollar erina backup Federal Reserve in the US. Federal Reserve waliyo ki? Waliyo zaabu. Bogende pound, the pound is backed by the gold in the Bank of England, the same as the euro, the European Bank. Uganda, the reason sente fluctuating or sente zigwamu value, it's because of one thing. Ebyobugagga bye tulina tebaagala byogera. Otegeera, it's a secret. It's a big secret. Okay. Niba siru omukazi ababuuzizza, why is our currency losing value ng'ate ezaabali gaining value? No, bakimanyi, because if they expose all the minerals, bababuuzizza nti why your $1 or pound is worth 5,000 Uganda shillings. It's because tebayogera value, because balina minerals zino zetugenda obagamba zezibacking up shillings naye tebaagala zoogera, so that's why it's a secret. Okay. Omuzungu yagamba Africa is a sleeping giant, naye Uganda is also a sleeping giant. Naye information yonna gye tugenda obawa, it's so kwebiri ku website, you can look for them mu bitabo mwebiri. Bagamba if you want to hide information from Africans, put it in a book. Right now, it's put it in writing, not just a book, even posts, even newspapers. Exactly. Kati, first, I got so much nafunye nnyo obwagazi mu gold, because buli omu ategeera gold nga bweri, kati naddala ezo empeta, ezi necklaces, it's all made, most of them are made from gold. Before nga tonatandika prices za bintu bino, mbadde njala nsomereko bannayuganda companies oba ebirombe bye tulina mu Uganda na buli district. Nsaba okwate peni oba owandike mu comment owulire list eno. Yes. Tulina Branch Energy Uganda Limited eno esima gold base ne metal emusima kotido. Tulina Anglo Uganda Corporation esima gold emusima Mubende district. Tulina Madivan Phosphor esima phosphate Tororo district. Tulina Kasese Cobalt Company Limited esima cobalt oba gwa amanye ekintu ekyo. Ebintu bino bye tugenda bagamba mugubigogolingako, tugenda bagamba prices zaabyo ne sente meka Uganda ze yali badefuna. Gwe muna Uganda alaba kati ng'oli ku kyeyo, toli supposed kuba ku kyeyo. Olina kuba waka ng'ofuna n'omusaala, n'abantu abatakola oba abaliko obulemu baali badde kati bafuna salaries oba abakadde. Then ne tugenda ku company eddako bagiyita Kilembe Mines Limited esima copper Kasese district. Ne tuba ne Rolaima Mining Company Limited esima gold emusima Busia district, Bugiri district, Bushenyi district ne Mbarara district. Ne tubeera ne
Hima Cement esima lime mu Kasese district. Ne tuba ne Tororo Cement Industries esima lime ne cement e Tororo district. Ne tuba ne Rwenzori Exploration Limited esima base metals. Ne tubeera ne Muhindo ne Musima Kabarole Kasese n'Entungamo bagita Rwenzori Exploration Limited. Base metal bagenda kugitunyonyola wano abakulu bano abali wano mineral eyo eri worth a sente meka. That's why Gambie notinga buli district ne chobugaga kye basima ewammwe bagenda tuwulira price. Ne tuba ne Muhindo Enterprises esima kaolin emusima Bushenyi. Ne tuba ne Gold Empire esima gold emusima wa Bushenyi district ne Mbalala district. Ne tuba ne Kitala Mining Company esima gold e Hoima. Ne tubeera ne Glanka Exploration esima gold e Busia ne Bugiri districts. Ne tubeera ne Busitema Mining Company Limited esima gold e Busia districts. Ne tuba ne Clough Mining Limited esima gold e Kabale district ne Rukunjiri district. Ne tubeera ne Canmin Resources esima vermiculite oba vermiclite bagenda mutubuulira kyeki eno nga emusima Mbale. Ezo ze zimu. Leero amafuta tegaliiko ku bino kuba tetwagala ago tetunnagatuukako kuba batugamba wadde bagatunda crude batunda crude w'amafuta naye tetunnatuukayo eyo. Twagala tubalage nti n'amafuta ge babalimba temusobola gafunako if bino ebintu ebiwera 30 oba 40 ebyobugagga biri mu Uganda mu districts ez'enjawulo temubirabangako. How can you be sure nti amafuta ogenda kugafuna oba ogenda kulyako ku ssente zaago? Ye bannayuganda mumanyi nti Hoima airport yekola gye bazimbayo and its international airport n'ennyonyi zigwako. Emisana n'ekiro ennyonyi ezisukka mu 6 zigwako. Mubadde mukimanyi ekyo? Bino tebabibagamba ne parliament yammwe tebibagamba era tejja kubibagamba kubanga bonna balabika bafunamu nga bba abantu. Naye nga yo Uganda n'abantu baayo ababalonda ne babassa mu bifo tewali afaayo ku kubamanyisa. Eddagala malwaliro temuli, enguudo mbi, abaana tebasoma. Mwerabira n'okwerabira nti abaana tebasoma omwaka kati guweze mulamba. Temumanyi na gye bali, teri n'ayogerako ku masomero, ekyo kyo kati baakisuula mu kasero. Wabula eno y'engeri omukulu gy'abadde apromising ensi nti asecuringa future yammwe. Waliwo mukwano gwange ansindikidde akantu wano nanga nti mu Uganda ebintu ebitasobola kukyuka agambye biri 3. Oba munnayuganda ebintu byatasobola kukyusa byatayinaako right kukyusa mu Uganda, buli munnayuganda gyali abiwulire, biri 3. Maama wa kuzaala, ensi mwozaalibwa, your nationality, your mother nationality and the president. Those are 3 things bannayuganda bye batayinaako rights okubikyusa. Abalala bo bannaffe balinako 2 ebitakyuka, ffe twagattako n'ekyokusatu kyekya president. Tetulina buyinza. That's why akalulu kamwe konna ke mwalonda mwawestinga time yammwe n'emirimu gyammwe ne gibafa, tewali wadde akalulu n'akamu abakulu bano ke baabala. Era tebaateekana mu mind nti mwali ku olwo waliyo okulonda oba abantu baaleka ebyabwe bagende balonde. Njagala kutandika ne Gerald Semambo atutemeretemere mu minerals zino ne price zaazo mu checking nammwe ku market y'ensi yonna n'oluvannyuma Kalyanga ajja kuyingiramu. Ono gwe tuli naye accountant is based in United States of America. Semambo. All right, bwe nsuba ekintu kyonna just nsindikayo ka text so nja kiddamu whenever I come back. So all right.
okusooka ddala ngenda kutandika ne gold because yasinga okutambula e Uganda. Ngenda babuulira price ya gold ne engeri gye bagambye mines ezisinga mu Uganda nze okusinga ndaba ezisinga za gold, so nafunye interest y'amaanyi nnyo in the gold business. All right. So kati gold kilo emu ya gold, if you're lucky mu America wano ya mitwalo 6 eja dola ze miliyoni 220 ezaffe za Uganda ng'ofunye amuguze mu Uganda. Katusooke tubakubisizemu wano tulabe ogambye emitwalo 6 eja dola. Mitwalo 6 eja dola ate nga sawa zino gold agenda alinnya value ne silver. Dola eri ku sente mmeka e Uganda? 3,000 katubalire ku 3,800. So 3,800 yeah. Ze miliyoni 228 leero lindako 246 miliyoni 228. That's leero enkya tetumanyi cause sawa zonna price ekola ki etambula. Kati waliwo ka calculation kenakoze wano akangwe nnyo just to show how Ugandans gye babakozesa. Kati trade emu eya gold bwe nakyusizza wano it was close to 49 it was close to 49 billion. Trade emu soko demu trader nga tufunye trade emu. Let me show you the calculation one. So where am I? Trade emu ng'erina tons 5. I don't know how in the cutting a trade emu, right? Trade emu ibeera ne tons meka. Okay, I think if you're talking about in tons, a ton is equivalent to 1,000 kgs. Yeah. And a trailer can carry like 5 tons, which is 5,000 kgs. Like okay, cool. So kati nga tuvudde ku the price of gold nembaza ku price ya silver. Si zaabu naye how do you say silver mu Uganda? Sigala silver. Feza. Yeah. Quarter ya silver bomufuna n'omupima quarter alimu emitwalo 10 gya Uganda. Right? Kati nzizaamu quarter, buli omu quarter ogimanyi. Bw'oteeka quarter ya silver ze dollar ze emitwalo 10 gya Uganda. Kitegeeza kilo eba ya mitwalo 4 ya silver. Exactly. Bw'oba if you're lucky. Katonda waba akuyambye. Kati base metal bibanga bya bugagga naye nga biri wamu. Kati oyinza osanga nga mulimu iron, ekyuma, mulimu zinc, mulimu steel ne tin. It's like gye bayita iron ore. Iron ore. Yeah, kati biba nga minerals naye nga biri wamu. Kati nga bwolaba crude oil. Nga baba balina okubirongoosa. So bano bafuna base metal bagogola bugogozi, but they just take. Naye nga mu base metal percentage esinga mubeeramu steel, ebyuma. I think 1 kilo eringanga 50 cents. Okay.
yeah, I don't know, 50 cents into Ugandan, I think it's like ngawa lukumi. Then tin Gwena Sanze is expensive. Tin was $25. Okay. Yeah, tin was 25 per kilo. Zino per kilo. Iron ni onogebakozesa ku welding. I think that was like 10 cents. Mu Uganda batunda scrap. Kati iron. Bino bwe baba bookya ebyo ebigatta ebyuma. Yeah. Okay. Ebyuma byonna tubiyina wano. Nga tuvuddeawo, let's go to vermiculite. Kati ono, it's like it's used for decoration. Ati wano ebweru bamwettanira nnyo. Kati nga sisagala kugamba mbu alinga nga marble, naye waliwo some like very good decoration ze bakozesa. Kankuwa example, wali ogenzeeko nga oba mu kereziya n'olaba bye bakozesa okuzimba, like it's kind of like in that category. Naye bofuna ttaani emu eyo, that's $400, which is equivalent to like 1 million something Ugandan shilling. Ekintu kimu bwe kiti. No, ttaani emu, sorry, one ton. Yeah. Okay. One ton, yeah. Now it's very good, like for decorations. All right. Kati nga tuzze ku all right, ekya gold nkifunye kye nabadde nnoonya. Kati ttaani emu ya gold erimu $45 million eza US. US dollar. 45 million, 1 ton. 1 ton of gold. Wano ofunawo $46,000 oba $45,000. Bw'ofuna ebimotoka 2 ebya gold 21, nakozemu wano calculation, yeyo GDP ya Uganda. Only 20. Yeah, 20. Yeah, 20. That's the GDP. Your calculation Yes. and your color wano. Oh my God. Kati for 30 years, ebimotoka bimeka. Wakale mu mwaka. Katugambe okay. Ebimotoka 10 buli mwaka. That's half of the GDP. Nga tebabagyeeko musolo. Cause zino GDP buli kimu kivamu, like okusasula omusolo, imports, exports, ebyo ngo bitadde ebbali. 10 of them, that's half of your GDP covered. Mwiza okuzambalimba, but you can do this calculation by yourself. Bw'okozesa Excel ekulaga buli kimu, naye bw'okozesa essimu yo egyateekako error. So okutegeeza nti akasente kangi. Just 21. Naye baana bazimba mu kumwezi. I don't understand this. Where is that money? So, all right, katudde ku kanzire ku copper. Copper gwe basinga okozesa nga mu TV, mu masimu, mu waya z'amasanyalaze. $4 per pound. Pound eringa nga 1.3 kilograms. Naye Uganda, I don't know the price sigira because technically there's no information available. Netudda ku diamond. Diamond gwe nalabyenga yali expensive okusinga. 1 carat of diamond ngenda bi breakinga eri emitwalo 2 eja US dollars. Emitwalo 2 eja dollar. Kati bofuna kilo emu ya diamond erimu carat 7 carats. Okifunye? So kilo emu eya diamond is dollar emitwalo 14. That's almost like $1 billion. Kankole wano mbadde calculation sinagikola. My goodness. Uganda, what is the rate today?
tukozese 38. I'm using Excel. emitwalo 14 ejja $, times 38 Mulusanvu. All right. That is That's Millions bitano mumeka. Yeah, $500 million. Millions $500 billion. Million bitano mu asatu mu bbiri. Bitano asatu mu bbiri. Omanya abaana b'osobola okugulira emmere kusoma. Omunayuganda era gy'oli bw'ofuna kilo ya diamond oba ositudde kilo ya diamond nga bw'onaakwata kilo y'empuuta kaba oba ositudde ekitundu ky'akawumbi. $500 million syringe. Ate kikwewuunyisa ne kilo ya diamond eyo essente zigisinga obuzito. So bw'olaba ssente $500 billion n'olaba diamond, situla diamond because diamond essente that money kilo emu eyinza okujjuza room. Yes, sent. Aha, ekyo nga tukivuddeko. Kati nga tuzze ku nalabye tulina limestone companies ezikola limestone. Limestone abatamumanyi gwe basinga okukola mu cement. Kilo ya limestone wano sikiwambo bagitunda, it's like 10 cents. Stephen M. Bino wetaaga obimanya twogera mazima tetusala bigambo so bikumire. Bw'ofuna kusinziira ku sente limestone gye bamutunda n'okusinziira ku sente ze mugula akasawo ka cement bababba nnyo. Kozi bw'ofuna limestone teri kyamaanyi nnyo kyokola okufuna cement okuggyako okufuna mashini ezikola ki ne zimusekula ne zimupaakinga ne bakola ki ne babatunza emitwalo emeka $5,000 ng'ate si nti mbu bamugye bweru kati ono limestone bamusima Karamojja, ettaka kwe balisima abantu babagoba, so basima wa bwereere. Kiwulira ne Kasese si nti baba wamma tugulina twebuuza Museveni ono lwaki atta abantu b'e Kasese. Bambi ndowooza omubere yali agezaako kulwanira bya bugagga bino ng'amugamba aweeko ku bantu be at least ssente kuba Kasese wavaayo copper, wavaayo cobalt, wavaayo adrini, wavaayo almost $5 trillion worth ebyobugagga ebiri mu Kasese district omwaka, naye abantu abali e Kasese beeyaguza lujjo. Kambawe kasoya Kasese bw'obeera e Uganda naddala ng'oli mu primary nga bagamba what is the main minerals in Uganda, omanyi kye bakugamba? Copper, salt, limestone n'ekyo ekirala byali bina era nga tokimanyi bakuba emiggo ebiseera ebyo. Copper, salt, naye nga temwali gold, temwali bino byonna byetwogera nga tebiriimu era nga baagala babasomese from that age mubeere ng'ekintu mukole ki tebukimanyi, you don't know what's going on. All right. Kangende maaso ne Diamond namwogeddeko. Linda, I think baali batugamba even coffee. Coffee is agriculture. Hydroelectricity. Yeah. Baali batugamba hydroelectricity. So nabadde nfunye n'ekirala kina research gye nafunye, one of the new minerals which is being exploited is the sand on the lake. Yeah, sand. Buli lunaku
trailer ne trailer zireka Uganda nga zeetisse omusenyu mwe zigenda South Africa ne bakola glass. Omusenyu gwaffe bagutwala South Africa kati gwe basima. Yeah, because it's omusenyu mulungi okukola glass. Maybe how they call the exact term for that. See, sagala gamba soda ash. We have the best sand for that, for making glass, high quality glass. Era demand weri amaanyi nnyo. Era bonna abali ku nnyanja abasinga babagobawo. In fact, waliwo anzijukiza wano Res Martins ayebale agambye nti batusomesanga cotton, copper and coffee only. Nti those are things we can export. Tusobola Uganda tusobola okuexportinga byokka bisatu. Era Museveni bw'aba ayogera ebiseera ebisinga mu speeches ze ateekamu 3 C's. 3 C's ezo kyaba ategeeza is cotton, copper and coffee. Oh, all right. N'ekirala Parliament ya Uganda sikiwa mbwenayo bill protecting natural resources. Oba baali batuddeko and they've ever passed the bill. Ekyo sikimanyi oba gye kiri, but we don't know. Otherwise, bandbadde ba exposing or whatever. N'ekirala, all these mining companies, they're like 70%, nga mukoze bulungi research, they are not Ugandans. Exactly. The 30% who are Ugandans, be bana abali wansi, era bw'ogenda mu zino mining the mines. Era osangayo aba like family obanga that's their living. Bantu babona abantu bafiira eyo. Mu birombe. Nga teri abamanyi. All that dirty work, bana Uganda be bali awo. Naye bo then waggulu ku executives. Era ojja kulaba most of the executives, either from Europe, I don't know, like nga Madivan. Wawunya Madivan ya Jawa powers is owning a resource. Like seriously, I mean, you can be Uganda naye. Olaba kati bobera muna Uganda nga bakuzaala Kasese. Ne bazuula diamonds embale. Wadde oli muna Uganda era oba toyina buyinza ng'omuntu oyo yazaalibwa mu kitundu ekyo. Otegedde? Era mu area eyo. Most of the minerals we see here come from the north. But why are they so poor? Why are they so poor? Yeah, exactly. Sinti mu minerals bazisima mu Kampala ku sawa ya Queen. That's why you see all these buildings around it. No. Gotunulira ki all where these minerals are coming from. Labor exploitation. You know. Abantu babagoba ku mataka. Olaba like the other research we have to do is all these lands in the north have been privatized. Omuntu alina kilo 10 kilometers. Kilometer 10. District eziri. Jebali, you go there, era waliyo land bagamba no trespassing, nengo gamba. Who owns ani amuwao? So that's, well, like, when Uganda, like, we are going through a lot. Maybe not bisoboka if we expose, like, what's going on. No one is going to tell you this. Togena kulaba TV, oli agambe, lero twasime kilo 10 eza gold, era sente zavuddeyo nezizimba essomero oba eddwaliro wano. No. Okay. Kale, munnaffe eyakatwegattako program gye tuli ku program ey'okutunuulira ebyobugagga ebiri mu Uganda ebigenda maaso n'okwekebwa eri Munnayuganda. Naye tugenda komawo ne munnaffe statistician Kalyanga agenda tuyisaamu mu buli kimu atulage ddi lwe twafiirwa edda. Yakatwegattako kino kye twogerako oba kye tuliko wano olunaku olwaleero. Katukolemu bwe Uganda's natural resources are found all over its land.
Uganda is home to almost half of the world's natural resources and about 30% of the world's minerals alone. This has mostly been denied by its people. This has been due to the world's ruthless dictator making this his personal property and shared among the first family. Moroto, rich in diamond, copper, coal, and soda ash. Mubende, rich in gold, diamonds, manganese, and silver. Then we have Tororo, aluminium, natural gas, crude oil, and phosphate. Would you like to know what is really happening to Uganda's natural resources? Would you like to know who is in real control of Uganda's natural resources? Would you like to know who is really benefiting from Uganda's natural resources? If it is not you, the indigenous Ugandan, then who is benefiting? Stay tuned at Kimbugwelive. Okay, who is benefiting from these natural resources? Kalyango, you are live on Kimbugwelive, and people want to hear from who is benefiting Beneficiaries. in Abannayuganda njagala okwata eppeeni n'olupapula naye nga sinagenda ku lupapula nabadde nnoonyereza ku bino ne ngwa ku kitabo ku biwandiiko by'omukulembeze wa Kenya eyavaako Muzeeyi Moi. Muzeeyi Moi yali musajja mugezi, yali ttica, naye olumu yalina kyaliiwe nga mukamba erinnya lyerabidde kuba zibu. That guy was also smart, naye the only shortcoming gye yagenda naye yali teyasoma, nga yakoma mu primary 2 equivalent to that of Uganda. They did left Kenya and they went to United States. Buli omu n'afuna hotel room ye. Musajja wattu baali tebaalidde olunaku lwonna. Bali mu room mu hotel omwo ne mujja nga abakonkona. Kati nga wayita bwajja nga akonkona ku luggi. Omusajja ayogera ng'ayogera mu Lukamba nusya. Kati nga omuwala addamu nossa. Okay, ng'addayo n'akikola emirundi ng'etaano. Nutsya ng'oli awulira ng'akola ki? Amugamba nossa nossa. Naye nutsya mu Lukamba kitegeeza nti who is that? Okay. Gaye okukakkana yabeerawo ekiro kyonna ne bukya nga talina ke yalidde. Bwe bwakya n'abuuza Muzeeyi Moi, lwaki tebandeetedde byakulya neebassa enjala? Nga bannayuganda batuwuliriza leero, waliwo olulimi olwogerwa. Twogera tubuuza ani oyo, naye gwe tugamba atugamba nossa nossa n'addayo, tatuwuliriza. We sleep hungry not because our country is poor. We sleep hungry not because we chose to be Ugandans. We were meant to be there, and we as indigenous must fight to protect that country in any way means, because we are sleeping hungry, yet our soils, our lands are so rich.
nga sinagenda na ku bya bugagga. Uganda is a very, very, very fantastic country. The effect of equator. Nabadde wano obugazi bwa Uganda kati kwata pen. Saagala weebaka enjala. Bino njagala obiyige. Mukwate pen awo n'empapula mangu. Ne bagamba wano mujjanga ne notebooks. Kubanga babuuza nga temusobola kubibaddamu. Bino ebintu weetaaga obimanya kubanga bikwatako obuvunaanyizibwa byo. Togenda biyigira mu ssomero. Mu ssomero batuyigiriza gundi ezo zinc zonna tuzisomako, tusoma ions, zinc iron ne batubuulira zigundi. How do we call +2, that is a positive ion, and so on. Many things bye batusomesa theoretically. But you know, practical. Abadde akugamba nti ye Kalonzo Musyoka. Waliwo badde No, he was not Kalonzo. Kalonzo is educated fella. The politician is educated. Kalonzo sebo omusajja asomye atawanyiza Kenya naye yabbira abakamba. Thank you so much. So, guy, Uganda yogiraba eriko obunene bwa square kilometers 224 mu 2034. 224 lwaki mpisi 224 mu 2034 mu 34. It's quite big. Yeah. 24,000. Come on. Actually, yes. Naye nga ku ttaka lya Uganda wetwogerera only 35% of the agricultural land gyosobola okukozesa okulima obulimi. Ebitundu 35 byokka bye twakakozesaako as far as I'm concerned. Uganda eyo Katonda yagitonda nga nsi ya njawulo. Kweyo land yonna ebitundu 14 ku 100 nga abituwadde bibira. Today ne bwogamba to analyzing how much timbers can give us. Only timbers. Gwe mbulirako nnyumba ki gye wali oyingiddemu nga teriimu lubaawo. Kati awo ne tuvaawo naye ebitundu wano batugamba bye nabadde nnoonyereza. Actually, Uganda can accommodate up to 200 million people ku space gye tulina leero. 200 million people. So we have a lot of space, literally. So tukyali just millions ana. Tulina okwongera okuzaala. Yes, because we can be accommodated. Also, I was puzzled. I wanted to compare Uganda today and other country. I went to 2019 and some different GDPs. The United States, the best. GDP is $21 trillion. 21 trillion dollars. Best country. That is the best country in Africa. Yes, or the whole world? In the world, United States. Then trillion. Canada is $1.7 trillion. Mwabali Canada, mulaba Canada eyo bwenyuma yonna is just worth by $1.7 trillion. Nga bwogiraba Canada. Italy etemagana gye mwagala okulamba gye twagala okulambula is just $2 trillion. Netugenda Japan, one of the most developed nations, is just $5 trillion. Then you look at countries like Germany. Germany is $3.8 trillion. Oh God. Then but tujjako mu Europe buno obusinga bu Denmark bwe twegumba. Denmark is just $350 billion. Then ensinga Ethiopia is $95 billion. Kenya is around $95 billion. Then ensinga Netherlands teweza na $1 billion. It's just $907 billion. Njogerera muki Tanzania gye balangiridde mu middle status income eri just $63.1 billion. Then Uganda nejja nekwebera. Uganda yabadde eri 35 but 2020 to decline nze ne tudda ku $28 billion. Naye nga bagambye Kasese alone
Here's my point yangezaako kukola. Kasese alone, mines eziriwo awo, ebyobugagga bye tulinawo. Ezivaayo. Ziri worth $5 trillion. $5 trillion. Kati balamu, awo tuba kumpi ne bu Canada butaano. Are we poor as a nation? Ate kino Bobi Wine yakyogerako n'agamba nti no Uganda teri mu third world tebaba abalimu. Kulina sente, let me tell you, no one will tell you nti teri policeman as mbuna akakadde seba abagayi tuba tubasedde, we have more than enough. Singa family emu tezalocatinga ku lwayo. Era ekyanyiziza bwe nabadde nsoma ku gold. Do you know that copper mu Uganda, copper and cobalt? Bana kino kyekintu kyembadde nzijanga mbagamba wano nti bano abasajja plani yaabwe maybe ndowooza Mukama yagimanyi bwe baffe tulemye okutegeera because tunuulira ebyobugagga batugambye ebyobugagga ebiva e Kasese biri worth $5 trillion. Eno information gye tufuna eno show tugenda gikolamu show 2 next week Tuesday tugenda komawo n'amakampani agasima gold yono information gye gatuwadde ne sente ze bawa Uganda. Sente bazituwa era sente bazibawa naye zi ending up mu nsawo z'abantu sekinoomu individuals. Lwaki Museveni yajjawo radio Uganda nga yakatuuka nakikonyeeko eggulu yayagala okusiizinga off the information eyali eva ku ground oba mu buli bitundu. Bw'ogenda ku UBC even up to now n'ogirambula fe abaagirambulako nga tuli bato. Bino byonna ebifo bye mulaba bye tubalaga wano bye twalambulanga nga tuli bato. Amasomero nga gye gatutwala okulambula simanyi baana baffe kati gye balambula. I am not sure oba waliwo gye babatwala okulambula. Naye bino ebifo bye tubagamba byaliyo era twabirambulanga era nga bye tusomerako. Era Radio Uganda yabeeranga ne programs nabagamba eza buli district. Nge mu lulimi olwabwe kyovola twalina radios eza Bunyoro Kitara nga tulina so kwabangako amawulire Runyankole, Rukiga, Runyoro, Rutoro. Mujjukira amawulire ago gonna gaavaawo. Nga Busoga eyo gye mulaba Eastern ebeera n'amawulire agaayo nga gali mu Lusoga, Luteeso baagattanga oba ennimi mmeka era eziri mu Eastern n'Olugisu nga amawulire gaayo nga engulu mu North bwe kiri kubanga ekyakozesanga radio ezo oba ekyateekisangawo radio ezo kwe kumanyanga information eriyo ebyobugagga bye balina ebyobulimi bye balina ebikoleddwa ewaabwe enguudo na biki because sente zino zaagabanyizibwanga ezaavanga mu natural resources okusinziira ebyobugagga bino gye byalinga bisimibwa kyova olaba nti towns ezo abasajja bano nga bajja Zimbale, Zitororo, Zisoroti, Fort Portal, Masaka zaali cities. Jinja, it was an industrial city. Era bwe twagendanga okulambula nga buli industry tugisanga Jinja. Byonna ebibuga bino mu bituukemu tebikyali bibuga. Kati ku ssaawa eno yavuddeyo n'agamba mbu abituwadde ng'ebibuga. Gy'oli teyabisanga nga bibuga. Bino ebibuga bye mbagamba buli kibuga kyalina domestic airport. Ng'olinnye Entebbe ennyonyi n'ekutwala Soroti. Va ku zino ennyonyi ezigenda e Bulaaya ezigenda wa ngamba domestic airport nga bw'oba ogenda e Kasese you go at Entebbe airport n'ogula tiketi n'olinnya n'ogenda Entebbe. Gundi train yaliwo because bino byonna byolaba bye basima byatambuliranga ku train. Ng'eriyo train egenda e Kasese, eriyo train egenda e Soroti, Mbale, Gulu biki nga nno train ezo zirina ne executive wings ezirimu n'ebitanda ng'abantu batambula beebase. Bw'okoowa okutuula nga weebaka otulo ne weebikka ne blanket n'amasuuka ameeru. Bano abaagala amasuuka ameeru. You understand? That is Uganda gye baasanga.
ne destroying systematically okuggala amatu n'amaaso g'Abannayuganda okubanga tebamanyi kintu kyonna kigenda mu maaso mu nsi yaabwe. This is Museveni for you. Njagala kujjukiza abantu abawuliranga Radio Uganda. Kwaliko akayimba. Kwaliko program munnange munnamawulire munnange Charles Kaloli Serugga Matovu. Ayinza okunzijukiza, ayinza okunkotinga bw'aba alaba. Naye program eyo baani yagiweerezanga oba ye. Kuba ye kyenzijukira Charles Kaloli yatuleeteranga abasese, program y'abasese. In fact, nezo gundi ezalinga ku side y'amazzi district abasese nga zirina programs because twalinanga okuwulira ebifa mu fisha abavubi. What's going on there? Kati Kalangala basalako amaje gawamba Kalangala, nobody can go there. Tetumanyi kye bakolayo, tetumanyi kye balimayo, tetumanyi kye bakolerayo. Naye akayimba ako nzijukira abajjukira Radio Uganda kali kagenda katya eddoboozi lye si ddungi naye ngezaako kuba nayimbako ku ssomero nnyo. By the way, nalina nakuba ndowooza muyimbi oba kyekyatuukawo nja kujjukiza bannayimbanga nabo bambuulire. Naye kagambanga nti ettaka lino ddungi lirimu ebirisa buli wote mu bugagga bukulukuta ng'amazzi golodi buli wote mu bugagga bukulukuta ng'amazzi golodi siliva n'oyo diamond byonna mu ttaka omwo mwebisangibwa. Akayimba ako abali mu byuma bya Radio Uganda bwe muba mukajjukira mukatuweereze tukakubireko abaana wano. Eyo program yajjanga bwetyo oluyimba lwe lwagireetanga naye yayogeranga bino ebintu bye twogera wano bye mbagamba nti apart from this channel tolinawo ogenda kuwulira bintu bikwatagana ku nsi yo. Ffeffekka bagenda okubikulaga tukulage reason why you have to wake up olina okuva mu blanket n'ebikunta mwe weebisse ne comfort gwe gy'olowooza nti oli comfortable. Tulwanirire Uganda yaffe okugoba abantu bano be tutamanyi Mukama Katonda gye yabajja bataliiko buzaale, abatalina bajjajjaabwe, abatalina baabika byabwe mu Uganda. Because okumanya omuntu munna Uganda kintu kyangu nnyo. Just mubuuze bajjajjaawe basatu. Bw'abakuwa ojja kumanya. Nti jjajja gundi gwe baziika egindi abantu bye bagaa nti okutambulanga Omuganda kyali kyuse ne kiba okutambulanga Munnayuganda. Bino mugamba nti tugezaako kwawula mawanga but si bwe kiri people. Tugezaako kulwanira our glory. Bano abantu bakozesezza Bannayuganda abatategeera okulaba nga basaanyaawo ensi yaffe. Please don't accept this. Wake up. Kyagulanyi kino kye kintu kye tubagamba nti Kyagulanyi Mukama Katonda oba yamugjawa naye amukozesezza okutuuka ku ssa lino nammwe kati okubanga muwulira programu zino kubanga ffe twalibadde tetuvaayo. Nze naalibadde sivaayo mu byemizannyo gyange kujja kutandika kuwera ennemba na Diamond na Golodi gwe sirabangako. Naye osanga singa Kyagulanyi ajja naffe tujja kulaba ku Golodi wadde kale Masaka waffe gye tuva tewaliyo minno yonna gye mpulidde oba ffe Katonda kale awo yakolamu si bulungi. Mukama siwuliddeemu Masaka naye kankomyewo kalyanga agende mu maaso kubanga ab'e Masaka awo Mukama watukolamu bubi nnyo. Ssebo kaakati osanga ebyobugagga by'e Masaka yabissa mu ttaka kuba bw'otunula wano eno bakulaga nti emmwanyi and other cash crops actually is surviving around regions Lake Victoria and it's still something you can sell on world market. Okimanyi bulungi nti coffee is something very expensive. So cotton, wool, many things can survive. N'emiyembe nakyo ebyo byonna. Ebyo byonna tusobola okubitunda. So Masaka was Katonda ya balancing ensi eyo. Yagitonda teyeekubidde lubege wadde. Naye bano abagikulembera be bagisudde olubege. So mbadde nzirayo waliwo ekintu ekyanyumidde.
omusajja wandika article akulaga nti actually extraction of copper mu Uganda yatandika mu 1956 when abadde naye osanga bobote kyekyabakozesa amasomero those developments bamini nga bamanyi nga bamini agamaga mumpe ya nyonyi n'atwala Uganda Airlines netandika okukola kwatyo mangu kubanga ebyobugagga byensi byali bikozesebwa bannansi at large. Then mu 1982 the extraction of copper was put on hold. Naye we balekera at least we could estimate 420 million tons of proven copper reserves. Kati abasajja babadde bamogolo okompola bagambe ki bali mu kwerira ne wetwogerera bali mu kunyumirwa. So nengendako waliwo ekitundu bakiyita Kamena ne Butale ku iron ore twamulabye nti alimu mixture naye kati waliwo kye bayita hematite ne magnetite. Hematite yekka mu Butale ne Kamena wali at least by the time of this article was written, this guy or this woman says at least 50 million tons hematite. Then magnetite mubu waliwo ekifo bakiyita Bukusu Nangerwe ne Namekera waliyo at least 41 million tons of the magnetite. Ezo zituwa ebumi ebyenjawulo naye gwe tunula bridges zetuzimba e Uganda enguudo zetuzimba kubanga bino byonna tusobola okubitaningamu into that okitegeera into use. Waliwo omuntu angambye wano nti tocomparinga GDP na gundi na minerals zitanakola ki. Njagala kwansayinga eyo question. There is no way I can paint a picture without comparing to realities because bino ebintu biri worth the money, right? And what is that something visible you can look at? Kati omuntu bwatunuulira bwonkubuuza nti how much does someone need to raise a child from age 3 to age 23? Oyina n'okulowooza ssente mmeka ze yandisomedde nti kati omuntu ku myaka 23 is a lawyer or is a statistician or is a journalist. That is how capital you can look at n'ogamba yasasula ssente mmeka buli mwezi. So newe tuba tutaddemu capital omulala. Trust me, Uganda tesobola beera ngeri mu third world country ku byobugagga bye tulina nga tukyuziza obikozesa obulungi. The only thing we lack today as a country is willingness to fight injustice. Willingness to fight injustice. Kyekyoka kye tulacking, but money shouldn't be a problem. Nga bwagambye Uganda ina abantu batono compared to what we need. Actually, what we can accommodate. Naye kati population yeyongera kati ngenda kugamba omanyi abaana bameka luli drop out rate ye Uganda ebadde moving between 90 to 95. Okitegeera abantu aba dropping before getting a degree ne bagenda ne bakola ebintu ebirala. If we count that, kati bantu bameka abagenda dropping out aba dropping just in 2020 abantu abatagenda kuddamu kusoma, right? Eyo yonna workforce zino ensi zetu comparing zi Canada, zi Italy, zi Denmark, abantu abasinga actually they work in service, customer care, nvuga motoka, kola minimum wage to just service, telecom companies, right? Naye waffe bagamba nti oba ebyo bya telecom bijje tukujjako ne ku internet. Today Ugandans are not on internet. Ekyo gyonna mirimu gy'oba osse because human capital gyetandika ku developing ensi ne bwe twandibadde nga zino zi mineral zino gundi zonna nga tugamba nti kati tugende Kasese tusooke tu exploiting eyo nga bino ebirala bikoze eki webiri. Excuse me. Okay. So my point is we cannot demand what we don't know that it is existing. Our role now is to make you understand that actually these things exist and
You cannot just know Kalyango Jali. But if you don't know what Kalyango is worth of, you may not fight for him. So another role which we are doing is to let you know, to shed a picture of how worthy these things are. Kubanga Honorable Kyagulanyi yakola argument n'agamba nti abasirikale actually tusobola kubasasula ki 1 million what? Uganda shillings per month, right? Omunamugamba sente ziri luddawa. So to answer such questions, nkulaga nti actually tulina bino ebintu. Kubanga where does this money go? Today when you hear Mr. Museveni talking, ajja kugamba my oil. Takyogera waawa yamugjawa yajja naye Uganda oba bamuzaala naye ebyo bya bugagga byansi nga Uganda. Nti saawa eno when you try to check illiteracy level mu Uganda, okimanyi abantu abava mu bino ebitundu ebirimu bino ebyobugagga, diamond, gold and so on and so forth, tebasinga okubeera illiterate. Gwe imagine singa bino ebintu tubadde tubyogera ng'omuntu akuba n'agamba nze ndi wano e Kasese bye boogerako bituufu. Nga omuntu agamba nze ndi Kalamoja, what they are saying it is true. Kati ekyo kyennyini communication basooka ne bagijjawo ne breaking a country ne creating boundaries. Actually Uganda is a typical divided nation. Yeah, because bakikola bakigenderera. Neffe tugamba no, let us make sure we bridge that. We do need to bridge that. Tukuwa ensonga lwaki bano abasajja balina okugenda bonna lumu nga bwe bajja, all of them, kubanga myaka 3 kankubulire nga gavumenti bw'osoma Singapore ekyagikulaakulanya kyokka kubanga yeetooloddwa mawanga magagga, terina bya bugagga yo ng'ensi. Strategically negamba what do we need today? Twandibadde n'ezimakerere nga ze zisinga nga investing mu education kuba tulina ebyobugagga. Universities zaffe nga zimakerere zino zimbalala zaani kati zandibadde nga nemu ebyo ebitundu balinayo kinda a school nga that campus wagendayo abantu abali mu technology abategeera ebyo ebyuma, ba engineer bagenda wali ku steel gundi kwennyini point nti afuluma atya akola atya. Bano Bakenya nga tubaguza biwedde GDP yaffe yandibadde yandikoledde ddala okitegeera, not theoretically. Kati gwe weebuze lwaki twewola ssente nga tuyina bino? Because these people, what they did, they privatized everything. Ekyo kyolya private partnership, public partnership. I think bakireta ne mu health kati mulago we do not own it, right? Ne bakireta buli wamu akakabadi bakaleeta the root of bringing all this mess okubanga bo basobola okowuninga nti abayiro omuntu asobola okukola ki okugula ekirombe kya gold. Really? Really? Obalaba bwe battagala n'amasase mundu amajjege gakuuma ebirombe bino obaagala kwettirayo. Waliwo ka video kalabakaawo bannange akalina asobola okansindikira. Baalina ekirombe kye balwanira nga RDC ate simanyi ekitongole ekikulira ebyobugagga by'omu ttaka abo abasirikale abakuuma minerals ate yalagidde ono okusima ate bano abalala bagamba ono yalina okusima. Naye nno abakaayana bonna tekuli Munnayuganda, bonna ba foreigners. Naye ate Bannayuganda ate emundu okwekuba abasirikale n'abasirikale. Nanti kyekyo omuntu bw'oba nga tomanyi omanyi. I think it was Steve Biko yatugamba nti amaanyi agasinga ag'oyo abonyaabonya abalala gali mu bwongo bw'abo baabonyaabonya. The biggest weapon of the oppressor is the mind of the oppressed. Nti oyo omusajja akutte ekimundu kye y'amagezi ge gali awo kukuba bukubi ssasi. My boss said this. Talowooza. Ky'oba olaba kikwanguyira nnyo okusanga omuntu nga musirikale akuuma ku banka naye nga talina na akawunti ya banka. That is our country. Nti nabadde ntunula waneeno eyawandiika article eno abirivinga
yagamba nti kahenje muti nemo mashoga zino gold mines zitunda only on black market. Oh. Nti waliwo black market ya gold. Lwaki streamlining bino ebintu? Today countries like Switzerland, everyone will wish to be a Swiss, right? Swiss yekuuma reserves z'ensi yonna. How come ngono omukazi bwe yagambye nti 1 unit of your money is 5,000 units of our money, yet money weight is considered by gold? Lwaki tulina silingi nga tukyagamba nti 1 pound gw'olabyeko ekirombe kya gold e Bungereza? Lwaki 1 pound erimu 4,500 kumpi olumu 5 eza Uganda? Kyokka nga Uganda egisinza ki? Erina gold. Kwegamba mu bufunze nga gundi bwe yatugambye nti GDP ekintu ekiprotectinga GDP is gold. So kitegeeza bufunze ye talina gold erina gold okutusinga. Naye katulabe munaffe gundi ani Gerald accountant alina ensonga gy'agenda okutugamba. Ky'oba okola kimu kakkana, alina figures z'atuleetera okutulaga. Laba akantu kano bwe yakatuuka ogenda kuba weegatta bulungi ku Uganda's natural resources are found all over its land. Uganda is home to almost half of the world's natural resources and about 30% of the world's minerals alone. This has mostly been denied to its people. This has been due to the world's ruthless dictator making this his personal property and shared among the first family. Moroto, rich in diamond, copper, coal, and soda ash. Mubende, rich in gold, diamonds, manganese, and silver. Then we have Tororo, aluminium, natural gas, crude oil, and phosphate. Would you like to know what is really happening to Uganda's natural resources? Would you like to know who is in real control of Uganda's natural resources? Would you like to know who is really benefiting from Uganda's natural resources? If it is not you, the indigenous Ugandan, then who is benefiting? Stay tuned at Kimbugwelive. Stay tuned to Kimbugwelive obeere nga omanya ki ekigenda maaso mu ggwanga lyo. Ebirombe bino era nga bwe mulabye mu comment box awo byonna bikuumibwa military, tewali muntu wagendayo. Imagine district y'e Mubende mu Buganda ye yalibadde district esinga obugagga because yerina ebyobugagga bisatu ebisinga okuba ebbeeyi. You can imagine. Erina gold, erina silver, e Mubende basimayo gold, basimayo silver, basimayo ne something kye tujja okubagamba awo. Naye jjukira nti Mubende entalo ezisinga e Mubende za ttaka. Mulaba ettemu eriri e Mubende we liva.
basiiba batemaatema abantu ebijambiya, basiiba bagoba abantu ku ttaka lwa bya bugagga bino eby'omu ttaka. Naye tewali TV oba lupapula lw'amawulire mu Uganda luvaayo kulaga kiri Mubende ku ground. Lwaki entalo z'ettaka teziggwa Mubende? Bino bye bintu bye twagamba nti twetaaga TV eyaffe. Because bano abantu tebagenda tubuulira what's going on ground because bonna bakolera dictator. Oyinza n'okwesanga nga TV zonna ze tulaba, radio ze tulaba, bano abantu bonna bakolera mwami Museveni. Ladies and gentlemen, twekakabe, twegatte, awa yonna tuvaayo okulangirira, ne tugguddewo, ebintu mubiraba bwe bijja bikyuka, nene, bintu bingi bye twetaaga, era tweyama nti tujja kuba committed singa munaaba mututaddemu obwesige okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Tuyita ku TV ne tununula eggwanga lyaffe. Tegenda saagala kusuna ng'ate tulina okusumulula. Katulabe bannaffe bano. Mukulu Gerald Semambo mu nkundiyo naye ompulira nkuwulira bulungi ssebo, genda maaso. Mbadde njagala ntandika enkuzzemu amaanyi naddala mu abava e Masaka mugamba ate ffe ab'e Masaka tulinawo ki? Abayisirayiri bwe baali bazimba ekisaawe ky'Entebbe, ettaka baali baliyoola nga bwe balikikka ku nnyonyi ne balitwala ewa e Jerusalem. Ettaka baali balijja Entebbe ne balitwala e Jerusalem basobole okulimako koze ettaka lyabwe bbi. Ettaka lya Uganda ligimu nnyo. So bwe baali bazimba ng'eno battika ettaka, Amini yabagamba mutwale yabawa buwi. Era kati tekikwewuunyisa nnyo Isirayiri webanga etusinga okuproducinga like to export. Ettaka kwe balima balijja wano Entebbe nga bazimba ekisaawe. Waliwo ansindikidde message wano nanga nti Dubai, United Arab Emirates bwe yali efuna obwetwaze yagezaako okukubira omulanga amawanga okugiyambako, and one of the country gye yagayirira egiyambeko it was Uganda. Era Amini n'atikka ebyobugagga, emmere, ebibala n'ebirala n'abatonera. Waliwo ekizimbe kya Stanbic ekyo kiraba ekyo ekya Uganda Commercial Bank, is it? Yeah. Bakitunda. Yeah, I think be batuyamba okukizimba during the period of Dubai ngekulakulana. Kyewalaba omutindo si gwe gumu. The quality is different. So Dubai twebaza na kizimbe ekyo. Ate ani akisasula? Bambi. All right. The other thing, waliwo article wano eya Daily Monitor mu bagamba in 2008 Uganda tried to exporting a tani satu eza gold in 2008. I'll share to you that article with me, Daily Monitor. Kati bwentula nenkugamba bwe tubanga tusobola oku exportinga emotoka trailer abiri nekola GDP and we cover our GDP because there is tewali engeri yonna bwogenda okungamba from 2008 zejukira in 2008 the only mines we knew was in Mubende. From 2008 up to now we still produce the same. I know. Do you see the logic? Kati awo waliwo article ya Reuters
they were interviewing Bank of Uganda about the issues about gold in Uganda. Nebagamba, in 2019, we exported 1.2 tons. A Bank of Uganda. So in 2008, we had more mines compared to 2019. After 11 years. With all these mines, the 12 years is just forming. Kati, that's Bank of Uganda. Era waliwo abuuza ekibuuzo mbu why do we compare everything to GDP? The reason, kati right now, kati minimum kyetusobola okukola, the bare minimum to compare how our economy is doing with through GDP. I think the best we can use to compare our GDP with is gold. Because gold has more value than coffee. Bwenkugamba, tani emu ya gold, erimu trade ameke is a coffee. Okuve Masaka. No, tani emu ya gold, that's 46 billion. Trade so bwenkuga like Uganda eri bulungi nnyo nga terimye coffee nesigala ku ne to investing mu minerals. Omuzungu agamba work smart but not hard. Do you get that? I know it. My way. I don't know, talking about market ya gold in Uganda, teriaji money. All right, we have the mines, yes, but singa gold yandibadde nga alina omudaala oba owina oba bonna nga omunauganda yina oba yagadde agenda n'akola ki n'atunda n'agula kati nga omulaba kalya gold ku gold yonna gwe tusimu e Uganda kyekiri kalyango kye yagambye nti all our minerals bazijja ku open market bazisanga ne bazissa ku black market kati e Uganda obubbi obusinga obuyitirivu n'obufere n'obunyakuzi bwonna bwetoolodde mu minerals. Era kulaga Muganda oba bw'omanya mukwano gwo nti adiringa mu gold oyinza n'obutaddayo mu kubira ssimu kuba omanya nti oyo mubbi. Naye nga bino ebintu bye byatufuula gundi bw'ogenda mu America Bungereza wa you can walk into shop n'ogula gold gw'oyagala n'ofuluma oba n'otunda gold gw'oyagala as long as you have license. Kati mu kifo ky'okuregulating ebintu bino nga bwe baabisanga baba balabanga bafiirwa baba balabanga tubagwira mu ddiiru golodi bamaike mukula be balina omubeera mu bakaido tafiire be balina omubeera mu basodo be balina omubeera mu babitatuule baani. Kati why you people why mwonoonye ebyobugagga bya Uganda byonna mu exportinga ebyobulimi mu exportinga ebyobugagga mwe bantu be bamu mu exportinga ebyobugagga by'omu ttaka kakati mugasseeko n'abantu kati mu exportinga human being organs. Bannange kiki ekigenda maaso mu Uganda? You people tell us. Abantu bano mukimanyi nti on top of ku exportinga buli kya bugagga kiri mu nsi ebyennyanja minerals mafuta oil coffee kakati bagasseeko ensigo ebibumba emitima obutaago obululwe musobola n'okugattako awo ebirala naye abantu babibajjamu balamu. You can imagine bakwata omwana wo oba omuntu gwe wennyini gwe bakute ng'oli mulamu era abaana bona eyo drones ze mulaba abantu beziri mu kukwata drones abantu beziri mu kukwata
drones abantu beziri mu kukwata bonna batwalibwa kugibwamu bibumba, mitima, butaago, biwoowoolo n'ebintu ebyefaananyirizaako bwe bityo. Naye ng'ani ali emabega wa bino byonna oba bizinensi zino zonna? Mwe mulowooza omuntu oyo mumumanyi, mulowooza temwataakinga abantu abalala naye nga waliwo omuntu asigadde awo gwe babisse oba gwe basiiga akazigo oba gwe batamanyi eyeekwese mu makanisa n'ebiri ng'ebyo. Who is this person? Njagala mulabe. Do you know that person? Do you know that person? Do you know, guys, that person? Share the video. Share the video katikati. Drones zizonna ze mulaba. Abaana bonna be babuzaawo. Orders of killing and shoot and kill Babi, kidnap Bobby Wine's kids, mutte Babi Kyagulanyi, mukole bwe muti, teri kubala bululu, mukozese results ezaggwa. This is the person. Share this video. Share this video. Mugamba abaana bammwe, bakyala bammwe, bakadde bammwe, someone ensi gwebuusizza amaaso ali emabega w'okukidnapping abaana, ali emabega w'okujja ebitundu emitima n'ebiwoowoolo mu baana abatwalibwa e Dubai, ali mu kutwala abaana okubatunda nga ba slave trade, atunda abaana e Dubai ne be tutamanyi oba balamu oba bafu. As we speak, this is the person. This is the person. This is the person. Share this video. Share this video. Buli kufa kwa Uganda n'omusaayi gwonna oguyiika biri ku muntu ono. Tetumanyi bungi bwa musaayi gwe baamutuma, tetumanyi bungi bw'abantu kufa beyeetaaga, but mujjukira Sebulime bwe yaggyibwa ku patrol akubibwa amasasi nga alina ku mpingu. Mu Uganda temuli alina buyinza bwonna kaabe genero w'amagye asobola kuwa order nti mukwate omuntu ali ku mpingu already ali arrested, mumugye ku patrol nga bamusibye n'empingu, bamusse wansi, bamukuba amasasi nga ensi yonna eraba in public, because Sebulime bamu executingira in public. Tewali asobola kutowa order eyo kaabe mwami Museveni. Mbagambye tewali wa magye, tewali wa magye mu Uganda, because those are professionals. Asobola kutowa order ne bajja omuntu ku patrol gwe bamaze okwarrestinga nga bwe baali barrestinze Sebulime akubibwa amasasi, omusango gwe ne gubulako n'amayitire okujjako omuntu ono gwe mulaba ku screen zammwe yatoowa orders yekka yalina obuyinza obwo. Bw'oba otya sitaani, ono yalina okuba nga amuddirira oba ye mubaka we mu Uganda. Bannayuganda, buli mwana wammwe abula, buli mwana wammwe attibwa, buli mwana wammwe atwalibwa e Dubai n'attibwa Abapakistani. All businesses ezitunda human organs, ezo zonna drone. Teri wa UPDF atambulira mu drone awamba baana.
drones zijjuddemu ba SFC. Omukyalo ono alina ebibinja by'abatemu ne mutabani we Muhoozi oba stepson we abagenda maaso okutta bannayuganda okubasaanyaawo. Ebibinja bino oba ekibinja kino beeyita bajjajja. Gurupu eno yeeyita bajjajja. Gurupu eno mpanvu era wano mbasunirako busunizi tugenda kugyexposinga mu show yaffe gye tugenda obbagamba. Tukyanoonya bujulizi naye nga nja kusaba jjajja waalu yonna gy'oli. Si jjajja waalu omusambi w'omupiira. Ono Walugembe si Walusimbi. Ono Walugembe si Walusimbi. Ate gwe oli Muganda. Kubanga okuzaalibwa omuyima nga ye maama wo nga kitaawo Muganda kitegeeza oli Muganda. Bwe baba nga bakukozesa okutta abantu bo mu nsi yo, please noonya essimu tugenda giteekako wano gy'ogenda okukuba. Richard ne Talemwa munoonye because obudde bubakeeredde. Abantu bano beeyita bajjajja waalu, jjajja Richard, jjajja Talemwa n'ebiringa ebyo. Ekibinja kino tekisula na mu Uganda. Bwe bajja ne batta be basse omukulu ono omukyalo ono baayagala battibwe nga kizzibwayo Iraq. Era bakozesa na special jet eza government oba choppers oba helicopters oba any kind of ennyonyi ebaawo. Abantu bano be bazze okuva mu 21 oba ekibinja kino 2016 ne juzi mu November abantu abattibwa bonna. Mwalaba abasajja abaali bakutte emmundu abaali muleeya nga mulimu mu kifaananyi waliwo emmotoka eyakwata ka video baali mu mmotoka nga Banyankole omukazi yalimu n'abaana be. Bye bibinja ebyo bikulirwa omukyalo ono without even his husband acceptance oba sanctioning. Yakola order zino ye ne Muhoozi nti mugende mutte. Kati twagala mutte 200,000, twagala mutte 500,000, twagala mutte 10,000 oba abantu 2,000. Tukola ekibinja kino bwe kijjibwayo Iraq ne kijja ne kitta kizzibwayo immediately. Ekibinja kino eky'abajjajja group kye kirimu abantu abagaba obutwa. Ekibinja kino mwe muli abatta bakazini, abaagabirwa obutwa ba Nyakayirima, abaagabirwa obutwa ba Nebanda, ba political figures zonna ze muwulidde ezifudde mu Uganda nga temuli sure. Ba Muzaata baani? Omuntu mumutegedde. Ffe tewali muntu gwe tugenda kusparinga in this, and abantu bano bonna bagenda kusasulira obulamu bw'Abannayuganda n'omusaayi oguyiise ewatali nsonga. Nga tubalabirira, tubaliisa, tubanywesa. Tebakolangako emyaka 4 bano abantu Uganda yebaliisa. Naye kye baatusasulamu kwe kutta, okunyaga n'okuzikiriza Uganda. Mbadde mbasaba muwulirize bulungi ensonga zino, zigenda mpola. That's why tubagamba twetaaga TVN. Omulangira wasajja noonya kuba ennyumba yo gy'opangisa Muhoozi twagirabye, twagala okumanya wasajja Muhoozi akolera ki mu nnyumba yo. Ennyumba yo gy'apangisa Muhoozi akoleramu ki? Obubaga bw'ogenda okulya wasajja n'abasajja bano nga Natasha ke yakategeka mu gardens emmabegaawo
nga bannayuganda abaana abaganda babuzibwawo bafa Wasajja omulangira Wasajja saali agadde gwe kugenda nnyo wala noonya okiriyalinge ekintu kino oli ne ba blood suckers b'okyakala nabo b'onywa nabo juzi wali ofiiridde mu mazzi ku kidyeri ebyo twasirika naye era still tewayiga nti baali bakusendasenda kuzza gye bali bakumale bakutte era ne bakusuula ne mu nnyanja n'otalabuka n'otalaba n'osigala ng'era onywa nabo olya nabo osanyuka nabo nga tofuddeeyo na ku kye bayisaamu muganda wo. Lwaki mwagala otwogeza ebintu bye tutalina supposed kwogera basajja mmwe? Why? Kalyango tusanyusa okukulaba again twagala owunzike wali we tubadde tugende mu masimu tuwulire bannaffe ate bo kye boogera olunaku olwaleero. Omanyi ffe tetusobola okukola kugamba bannayuganda bye tusobola okunoonya naye mmanyi ku bye twogera wano bye tuleese Gold bamusima wano is just maybe quarter of those that actually exist in reality. So a lot is needed to be exposed. And please, if you can afford, can you cut this information and make sure they reach as far as Kalamoja, as far as Kasese, as far as Kotido, as far as Kampala, as far as Rakai, whatever, as far as Imbarara. Because bannayuganda beetaaga eno information. Abantu beetaaga okumanya amazima. Inti we are such a captured and a trapped nation. Naye trust me, fe abakyali abato tulina emikisa egibeera wa Mr. Station. The probability of my death is slightly higher than that of your Kaguta Museveni. That is if his wife does not get me. Nkyali n'ebiseera bingi ku nsi okusinga bo. Okyali n'ebiseera bingi okusinga bo. Kale naawe akaddiye laba realities ogambe nti no. Tulina okumovinga from here. Because no country can survive on selling selling humans. No country has ever survived on that. And I do not think Uganda can survive on that. Ensi zisurvivinga kwebyo ebyobugagga ebyensibo kyekibifuula ab'enjawulo n'ekirala okusomesa abaana baayo. Human capital. Nti mutuuka ne mugamba buli muntu, buli family, buli kyovola amasomero gazimbibwa buli kifo kya ggwanga basomese abaana baabwe. Eggwanga likulaakulana nga lijjanjaba abantu baalyo naye nga likozesa ebyo bye lirina mu ttaka. Ebyo Katonda bye yaliwa bye lirina okutandikirako okukulaakulana. Ensi zijja ewaffe ne zisaba ettaka ne lizitwala naye ffe bye balisabye ne tutalikozesa oba bye tulimako ne tutabifunira katale. Naye lwaba abali mu buyinza bo bamanyi nti akatale kali wano naye ne basalawo nti bo bokka be balina okubeera nako ne famile zaabwe. Buli nsi zirimu abagagga tetukigaana naye ate eyaffe bafuba nnyo abantu ba bulijjo babe baavu lukyolo. That is communism and capitalism. In statistical concept gye tuyita generation. The generation mu Uganda nabagamba eri 47%. Nti bw'okwata omugagga ennyo Museveni ne mukyala we n'ojjako ssente ezanga omwavu asembayo Kalyango. Gaapu etuli awo. Tetulina we tweseŋŋane.
kitegeeza tuli mu nsi bbiri za njawulo. And all that is shaped by these natural resources. Sente z'ensi okubeera nga zirina weight kiri affecting with the amount of gold gy'osobola oteeka mu reserves or gold reserves. And bamanyi ekyokukola kubanga batugamba basoma. Ndabyewo wano a dead bootlicker. His name is Emmanuel something. Mumwesonyiwe. Naye my point is ensi esobola okukulaakulana just by signatures of the leaders. Today the note of Uganda shilling is signed by Mutebire. It's not by mistake. Aimwe kyekifo kubanga balina kye bamwagala. Today Minister wa Finance Uganda ye Museveni kikyakola ne ssente zaffe wa we baziteeka. Lwaki batulaga nti twewola nnyo amabanja? Today bw'ogenda ku budget ya Uganda, the biggest item is paying the interests of loans. Like think about it, like where ensi ekulaakulana etya? Today when you move to areas like Kampala, Gulu, Mbale, you actually find more buildings coming up, new buildings, than new offices. That is a sign of poverty. But you know what affects that? The Bank of Uganda knows because they regulate the price of the money, and the price of money is regulated by these minerals you're finding in our soils. In our soils, bweriri ettaka terisenguka nti bwe muzuula nti empuuta erimu ennuuni egenda okutunga abakyala, egenda okutunga abantu, wounds, what do you with that impuuta okugasa buli omu eyeetooloddewo? Those strategies are there. Okugoba abantu si a solution okubatta. That is not the solution. Mujja kutta abantu eventually. I'm talking to you people abatta abantu olw'ebyobugagga bino. Mujja kutta abantu mujja mmala. Era nammwe mufe ate ng'ensi tekyuse, because you're gonna leave this Uganda and the real indigenous people will inherit this country. Naye jonna netondedde future generations. Naye kye saabagambye nti siri part kweyo aboonoonye Uganda. Kye njagala okutangazaamu. I'm not part of those who have stolen your country. I was born in the same mess that you may find, or you may find that I've fixed it with my hands and the like minds. People are harassing Bobby Wine. Bamuvuma Kyagulanyi kino kiri. Ngamba naye ddala bannayuganda bategeera. Naddala oyo asobola okutuula n'agamba nti Museveni oye or whatsoever NRM. There is no viable reason. We should not have a government like NRM that is anti-people, because these people are monsters. They are aliens. I don't know what we can describe them of. You ask yourself, nabo batondebwa nga ffe bazaalibwa? What is the problem? The problem are those people in the power, and they know that their problem. Lwaki bafuna ssente nnyingi ezinvesting okugula amamundu okukola ki? Uganda is not at war. Why do they choose okutradinga mu ntalo ne batachuzinga ku bettermentinga these natural resources zetulina? Why do they choose to do that? Right? Olaba nti bamala obudde bungi ku military okugi-strengthening. Are they doing it for the benefit of Ugandans? I do not think so. You've talked about SFC. SFC recently just gotten her headquarters, and its name is Yoweri Museveni. Bagimubbulamu.
Is it a gift from Janet to the husband? I do not know. Dwaki ekyo kikolebwa? Inti saawa eno Uganda webeera ng'efunye ekizibu kyonna. Literally, we do not have even a memory nti gold yaliko e Uganda. Nti cobalt, I think cobalt is one of the best metals. Like ebintu bingi bye tulina ng'ensi. Lwaki Ugandans do not benefit? That should be the only question every Ugandan ask themselves. Era bwe tumala okiddamu nti lwaki nga tutegeera who caused this mess. Nkulaze n'abafuzi b'amatwale. Do you know why schools like Namagunga, Gayaza, Nabisunsa, and the rest existed? They were using these natural resources. Do you know why Uganda Railway existed? Because they were using these things. Actually, Boba forcing nako abantu nga Abasoga, Abaganda, mulime cotton. Today twandibadde tetugenda China kugula ngoye nga tuzikolera ewaka. Ettaka lyaffe lisobola okuddako ki? Cotton. We could measure in these things. Trust me, the same mess you're creating, maybe you may be lucky that your children's children won't be in Uganda. After all, they may be on like nomadic pastoralists. Osanga kati namwe muli ba political pastoralists moving munjagenda mutawanya ensi endala. But if that is not the case, I think those in power, they should find the ways of accommodating and being truthful to every Ugandan. It is such like it is hectic. It gives every sane person a headache to live in a country whereby people like 68% of Ugandans do not even participate in money economy, but you're the same guys who come to say we need property tax, and those few people who make their way up, like the late Wamala, they are killed in such a way. You cannot do what they do, but you choose to do what you do better by just killing them. You kill everything. It seems that was your theme. You came and say, okay, tugenda kutta tutya abantu tufune kitya. Tugenda like sometimes their head lukiiko lwe bakola buli plan gye bakola bali ku kimu tugenda kutta tutya abantu. Lwaki bantu mwe you cannot kill all people. Who are you going to govern? You cannot. This is disturbance. Uganda singa nkubuulira bano abantu baali singa kati eri empty era banaye bannayuganda mbegayiridde mwongere okuzaala bano abantu bakyatta bakyabuza buli mwana abula kati muyinza obutaddayo mulaba. It is allegedly not less than. Imagine omuntu okufacilitatinga gang abo bonna abantu bemwalaba nga bali muleeya mu November nga bakutte Kyagulanyi abaali batta abantu abakuba live bullets mu bantu nga batudde ku mamotoka bagenda batta abantu. Ekyo kibinja omuwi w'omusolo gwakiriisa kijja kutta their mercenaries baana bannayuganda babatendeka kutta ne baddayo Iraq. They have a base there. Eri well facilitated and funded by Uganda government through omuntu ono gwe mulaba ku kamera awo. Era akikwasaganya ye muhoozi. Buli lwe bayiwa security